Good evening, everyone. And first of all, I would like to welcome you all for this press conference and say thank you to you. And my congratulations to Dr. Sural and his team, who has worked tirelessly to make this sort of big meeting happen, because it takes a lot of efforts from the organizing team to arrange this. And this is the official meeting of the Indian Society of Nephrology, which is done annually. And this is the largest meeting of nephrologists in India. More than 2/3 of transplants are from deceased donors. So we have 20-something thousand transplants every year from deceased donors. This is our primary source of kidney transplants, our overwhelmingly primary source of liver transplant, lung transplant, heart transplant, etc. Without deceased donors, none of those activities could really occur. So this is critically important to grow in India. It does not require any regulatory barriers, just requires cultural changes. That's all it is. A cultural change will completely transform and revolutionize transplantation here. In terms of kidney exchanges, one of the things that I've always argued is when you make things legal that are reasonable, then people are less likely to choose the illegal paths that are less reasonable because they are desperate. If I'm desperate for a transplant, and there are 5 legal ways that I might get the transplant, I will look at those 5 before looking at illegal ways to do it. If there's only one legal way and I've exhausted that, then I'm already starting to look for organ markets and things like that. So the more reasonable things that can be facilitated, the less desperation there is to try to circumvent the law in those sorts of ways. So that's where I think, that's for me the primary argument for making these things legal. And there are places in India where exchanges are being done, and those can be used as examples to extend that across the country. কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ার যদি ইতিহাস থাকে যে বাবা মা ভাই বোনের মধ্যে কারো কিডনির রোগ আছে, বা কেউ যদি সুগারে আক্রান্ত হন, প্রেশারে আক্রান্ত হন, তাহলে এই সমস্ত রোগীদের কিছু মানে সিমটমস না থাকলে কোনো অসুবিধা নেই, তবু কিন্তু তার ইয়ারলি একবার কিডনি চেক করার খুব সিম্পল কয়েকটা টেস্টেই কিন্তু কিডনির রোগটা খুব আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে। কারণ কিডনি রোগের প্রথম অবস্থায় কোনো সিমটমস থাকে না, আপনি বুঝতেও পারবেন না যে আপনার কিডনির কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা, অনলি টেস্ট করলেই আপনি আর্লি স্টেজে ধরতে পারবেন। ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ভীষণ ব্যয়বহুল, যখন ওটা খুব অ্যাডভান্স স্টেজে চলে যাচ্ছে তখন ব্যয়বহুল হচ্ছে, কিন্তু যদি আপনি আর্লি স্টেজে রোগটাকে ধরে পড়েন তখন কিন্তু আর ব্যয়বহুল চিকিৎসা থাকছে না। এটাই আমরা বারে বারে স্ট্রেস করছি, টু ডিটেক্ট দ্য ডিজিজ ইন আর্লি স্টেজ, যাতে রোগটাকে ঠিক প্রপার টাইমে ট্রিটমেন্ট করে সারানো যায় এবং অনেক কম খরচে সারানো যায়। অ্যাডভান্স স্টেজে গেলে তখন ডায়ালিসিস ট্রান্সপ্ল্যান্ট হচ্ছে, হবে না কেন, কিন্তু কস্ট এ লট, হ্যাঁ, তার থেকে অনেক কম খরচে জিনিসটাকে আপনি সারাতে পারবেন যদি আপনি রোগটাকে একদম প্রথম অবস্থায় ধরতে পারেন। ক্যান্সারের প্রবণতা বিকজ অফ দ্য পলিউশন, আমরা যে খাবার খাচ্ছি, বিভিন্ন প্রিজারভেটিভ, এয়ার পলিউশন, সমস্ত কিছু মিলেই এই সমস্ত রোগগুলোর প্রাদুর্ভাব বাড়ে। সচেতনতা সমস্ত বয়সের লোকের জন্যই দরকার, যে ছোট ছেলেকে বললে হবে না, কারণ অনেকের মধ্যেই সচেতনতার অভাব হবে। আমরা যতই প্রোগ্রাম করি, যতই সমস্ত করি, তার একটাই উদ্দেশ্য থাকে, অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো। অ্যাওয়ারনেস তো ওভারনাইট বদলাবে না, ইট উইল টেক টাইম, বলতে বলতে শুনতে শুনতে মানুষের অভ্যেসের পরিবর্তন। এই জন্য এই জিনিসগুলো বারে বারে রিপিট, লোকে তো বলে এটা তো আপনারা বলেছেন, আবার কেন বলছেন, কারণ বারে বারে হ্যামার করলেই লোকের মাথায় জিনিসটা ঢুকবে, তবেই তারা সচেতন হবে। 14 থেকে 17 যে বললাম আমি, দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা করছি। 1 নম্বর, দেশ বিদেশের যারা এক্সপার্ট তারা আমাদের সঙ্গে মত বিনিময় করছেন, ওনারা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করেন, আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করি, যাতে একটা ভালো ট্রিটমেন্ট অপশন বেরোয় এবং রোগীদের একটা উপযুক্ত উন্নত মানের ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায়। এটা একটা গোল। 2 নম্বর গোল হচ্ছে যারা নতুন পাস করে বেরোচ্ছেন, ইয়াং ডাক্তার, ওদের হাতেই তো বাকি ভবিষ্যতের ট্রিটমেন্ট আছে, ওদের প্রপারলি কিডনির রোগ সম্বন্ধে সচেতন করা, কিভাবে ওনারা রোগীকে ডায়াগনোসিস করবেন, ট্রিটমেন্ট করবেন। এবং থার্ড লক্ষ্যটা হচ্ছে জেনারেল লোকের মধ্যে
যেমন আমরা বিভিন্ন ডিগনিটারিজকে ডাকছি, তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো, আপনাদের ডাকছি, আপনাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো, বিভিন্ন আমরা পেশেন্ট যারা ধরুন এই যেটা ক্যাডাভারিক ডোনেশন, ডিজিজ ডোনার হলো, ব্রেন ডেডের পরে মারা গেল, সেই সমস্ত বাড়ির লোকদের ডাকছি যাতে তাদের আমরা ফেলিসিটেট করে এটাকে এনকারেজ করি। To the people of India about this charity kind of stuff. What do you say? So Donation. so I would implore the people of India to become donors after their death, knowing that after your death, donation costs you nothing, but can save the lives of multiple people who are suffering and who are dying of kidney failure, liver disease, lung disease, heart disease, who could benefit from transplants. The symptoms of the patients, how can you protect them? So people can protect themselves by screening early for kidney disease. If you know that you're in a high-risk group, like high blood pressure, diabetes, obesity, make sure that you see your doctor and that you screen for kidney disease. And if we know that you have it early, we can give you things to do, medications to take to slow down the progression of this disease.